Hey, everybody, pack your umbrellas. There's a storm a-coming. I'm here today with the beautiful Miss Paula Peralta and Miss Andrea Camargo talking about Make It Rain Harder. Harder. Oh my God, it's funny you should mention that, Chris, because we actually have a storm here, so you never know. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren en el mundo. Estoy aquí con el genial Christopher Hughes y la fantástica Paula Peralta, como ustedes ya saben. Y estamos traduciendo la llamada que van a tener el 5 de mayo, Make It Rain, hazlo llover. El dinero llama, viene una tormenta, así que vamos a ver de qué platicamos hoy. Yo soy despierta a las 3 de la mañana porque efectivamente el dinero me está llamando para que yo me levante. How are you guys? Can we talk a little bit about this fantastic creation you have coming up? Yes. Absolutely. Go for it, Miss Paula. Well, so Christopher, this is now the third time Chris and I have done the How to Become Money workbook. And while I don't want to make this conversation just about the class, I have to say that the choice to call it Make It Rain Harder is it speaks very much to the energy of like Chris and I facilitating this, because the last time we did this, we called it Make It Rain. And then we were like, oh, I think it's time for another money workbook class. And so Chris said, what if we just call it Make It Rain Harder? And then we laughed like lunatics. And we were like, yes, let's do it. And so here we are. Genial. Esta creación es la tercera vez que Chris y Paula la hacen. Y bueno, la verdad es que el título es Make It Rain Harder, hazlo ver más duro. Y lo chistoso de esto es que la segunda vez que hicieron esto se llamaba Hazlo llover solamente. Y cuando estaban teniendo la llamada de creación para esta fantástica llamada, Paula le preguntó a Chris, ¿cómo la vamos a poner? Y Chris dijo, ¿y qué tal si le ponemos Hazlo llover más duro? Y se empezaron a reír como unos locos y dijeron, ese es el nombre. Wow, I love it. And I can just imagine that call. Like that creation call. That just makes me, Jesus Christ. The first time that we ever did the How to Become Money workbook together, I was so astounded by what it changed for me personally as the facilitator. Sí, dice Chris que la primera vez que hicieron el libro Cómo convertirse en dinero, los cambios que él tuvo en su vida personal como facilitador fueron increíbles. So that's what made you want to facilitate it again, I imagine. Yeah, well, it didn't make logical sense, but the stuff that changed for me and for the people in the class was like unbelievable. No tenía ningún sentido lógico, y los que hacen Access pues todos tenemos que saber que nada en Access tiene un sentido lógico ni lineal. Y cuando Chris vio que eso estaba creando algo mucho más grandioso, no solo en su vida, sino en la vida de toda la gente que participó, dijo, ¿por qué no lo voy a volver a hacer? Yeah, all of us Access practitioners know that there's no rhyme and reason for this, or no linearity as well. So it just makes sense to not make sense, I guess. And the other thing too is when you look at this, one of the first tools you learn about money, using the tools of Access Consciousness, is that money follows joy. And there's so much joy that gets created in these conversations that it's like, while it's not linear, it's so obvious that more money is going to show up. It's just not always linear exactly how it shows up. Sí, todos los que una de las primeras herramientas que nos enseñan y que practicamos con respecto al dinero es que el dinero sigue a la felicidad. Y cuando hacemos esas llamadas y tenemos esas conversaciones, se puede percibir la energía, la felicidad, el gozo, y no es lineal, nunca va a ser lineal cómo va a venir el dinero. Sin embargo, el dinero viene porque no tiene ritmo ni razón. Like, I'm awake at 3 a.m. I mean, come on, I'm loving it. Like when you told me yesterday, I guess it was, like, will you join? I'm like, yes. Are we doing lives? I'm just like, I'm like a whore for lives, you know? And I'm just like, yes, we're doing lives. I'm like, okay, at what time? Like 2 a.m. I'm like, okay, I'll be at 2 a.m. Yeah. Y ayer cuando Paula me invitó a esta creación, que es increíble, yo le dije, sí, vamos, yo voy con todo. A mí me encanta hacer live, soy como una prostituta para los lives, me fascina, me enloquecen. Y dije, sí, vamos.
vamos a hacerlo. Y efectivamente, estoy despierta a las 3 de la mañana haciendo este live porque me encanta la energía, me encanta lo que están creando. Wow, I'm just so happy for this creation. Thank you for inviting me to this. Thank You're you. welcome. Yes. So we start on May 5th, 8 a.m. my time, Europe time, CET, 11 p.m. Paula time, which is PST, and Chris, Australia. That's like my 6 p.m., 7 p.m. I'm not too sure. Chris is currently a Canadian living in Australia on European time. So don't ask him for any sort of information about time zones or what it is anywhere. So we'll put it on the link on the description or in the comments. You can find it anywhere. You can find it on the registration page as well, I guess. Correct? Yep, Cool. for sure. There it is. And it's interesting because one of the things that that we talk about in the How to Become Money workbook classes is money as an energy. And I think so often, like, that's something that can make people roll their eyes initially when they hear it for the first time. And so my question for you, if you're one of those eye rolling people, because I used to be one of those people, it's like, what if you actually could look at, what if everything you've ever been told about money is a lie? Ooh. And what if this conversation is a clean slate for you to create the reality with money that you were never taught, have never been allowed to have been disempowered from having, like, whatever that is? Like, what if this could be a clean slate for the creation of the rest of your life? Wow. So, vamos a poner el link en la descripción. Ahí lo ven, lo pueden ver abajo en el banner. Ahí vamos a poder encontrar la hora. La hora es a las 8:30, a las 8 de la mañana en Europa, como más o menos las 11 de la noche en California. Y creemos que son las 6 de la tarde en Canadá. No estamos muy seguros. Perdón, en Australia. No estamos muy seguros. Pero el link, la información la van a encontrar ahí para que se puedan registrar y puedan ver la llamada. Y cuando estamos hablando de dinero y de cómo viene a nosotros, en realidad al principio, cuando escuchamos la primera vez que el dinero es energía, y todos nos vemos así como, ¿de verdad el dinero es energía? ¿Cómo va a ser eso? El dinero no puede ser energía. Pues sí, para todos los escépticos, el dinero es energía. ¿Y qué puede ser esto? ¿Cómo podemos crear esto? ¿Y qué nos va a permitir esto? Crear como una tabla rasa, una hoja en blanco, donde podemos crear nuestra vida, lo que no creíamos que era posible, y cómo podemos hacer la invitación para que venga más dinero a nuestra vida. I think I got it all, Paul. I Kind of. think You are fucking incredible. Can I just say, this woman, she know. doesn't do sentences. She does whole paragraphs and translates them. She's so good. Actually, Actually, well, 3 a.m. now. But yes, thank you so much, Chris. Is there anything else you would like to say to everybody who's watching this call right now or in the future? yes, I would like to say that no matter what your financial situation is, it can get better in 10 seconds. Sí. Y una cosa más que queremos decirle a todos los que nos están escuchando ahora y en el futuro es que nuestra realidad financiera puede cambiar así, en 10 segundos. Wow, I'm in awe of you guys together. Well, like the last time we did this series, when we did the original Make It Rain, we had a lot of people come who have really successful businesses, but they were like hitting a level and they kept going, I want something greater, but actually I have everything I need and I'm not sure what to do. La primera vez que crearon esta llamada, el Hazlo Llover, tuvieron muchas personas que ya tienen bastante dinero, pero los que vieron fue así como, creo que ya llegué como un nivel, ya topé y quiero seguir creciendo, quiero tener más, así como, ¿qué está pasando? Quiero tener más. Wow, so you like busted the glass ceiling in the call. Basically, because we got everyone to get down and dirty and honest. Honest with themselves about what their points of view are, because it's your point of view that's creating your financial situation and everything else going on for you. Sí, y le comentaba yo a Chris que lo que hicieron fue como reventar el techo de cristal para que toda la gente pudiera elegir más. Y dice que sí, que lo que hicieron fue que toda la gente fuera genuinamente honesta, que pusieran como a trabajar hasta abajo con lo más oscuro, con lo más sucio, y decir, bueno, estos son mis puntos de vista que tengo realmente con el dinero. Y porque los puntos de vista que tenemos son los puntos, es lo que crea nuestra realidad financiera.
Y si no cambiamos nuestros puntos de vista, donde estamos creando, pues nuestra realidad financiera no tiene manera de cambiar. Like, you wouldn't be able to, you will able to create like the space when you took out those old points of views. Totally. And it doesn't matter if you are struggling with debt and paying your bills, or if your biggest struggle is which Gucci bag to buy. This helps. Sí, y no importa si tu lucha o si tu dificultad con el dinero es cómo pago las cuentas, qué voy a hacer para tener mi ingreso, cómo pago la renta o cuál de las dos bolsas Gucci me quiero comprar. Es indiferente, es completamente indiferente porque esto, y es aquí en esta llamada donde vemos nuestros puntos de vista, qué es lo que está creando para quitarlos, eliminarlos y poder seguir eligiendo más. Yeah, so this is where we choose more. It doesn't matter for what, we just get to choose more. Yep. Oh my God. Andrea, I adore you. Thank you so much, guys. This is my first time meeting Andrea, and I don't want to like make it awkward or make it weird. I kind of have a crush on her too. Thank you, Chris. It's mutual. Thank you so much. Amazing. Alrighty, guys. So, el link está aquí. Pínchenlo, véanlo, búsquenlo. Está en la descripción. Por favor, escríbanme a mí o a cualquiera del equipo si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. Empezamos en 3 días ahora, el 5 de mayo, 8 de la mañana para Europa, 11 de la noche más o menos para el Pacífico de Estados Unidos y 6 de la tarde para Australia. Por favor, si quieren que lleva un poco más duro, no se lo pierdan. Okay, adios. Bye, guys. Bye, Thank you so everybody. much. Bye.